Hello, good morning. My name is Aburahan Rajan. I've been teaching English for over decades. IELTC, International English Language Teaching Center result for secondary, intermediate, and degree level students, and all others who want to brush up your English. If you need only English teacher for your child, I would like to reach out and offer my assistance. I'm available on online for English lessons. So আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে পডকাস্ট উইথ a little story আজকে অতিথি নুহি চলুন জেনে নিই তার। Well, now I would like to move on to main parts of the life, and today I've been also patient Laura, um, and she has developed her speaking skill as a Korean. So let's get started. Hi, my name's Rajan. What's your full name? Good morning, sir. My name is Mubashir Harun Nuhin. My friends and family call me by my nickname, which is Nuhin. Well, because my homework is to all of you. Please share this video so that we can reach to the maximum people. আমি শেয়ার করে দিচ্ছি আপনারা সকলে লাইভ আজকে শেয়ার করে দিন কারণ আমার অধিকাংশ স্টুডেন্ট বা আহ, অভিভাবকরা একটু সন্দেহ থাকেন যে আসলে কি আমি ইংলিশ অনর্গল কথা বলা শিখাতে পারি নাকি পুরোটাই একটা দুঃখাবাসী বা অনেকে কমেন্টস করে বিভিন্ন ধরনের বাজে বাজে সেগুলো থেকে যারা হতাশ হচ্ছেন তাই নির্দলীয় কথায় কান না দিয়ে এখনই আপনারা প্রমাণ দেখুন লাইভে যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করুন জানা বিষয়ে যে বিষয়ে সে বাংলায় বলতে পারবে সে বিষয়ে সে ইংলিশে বলতে পারবে so please comment down below. What's the meaning of your name? My name stands for Heaven's Chief Bearer of Glad Tidings. Well, where are you from? I'm from Netrokona, Mymensingh. Where did you live? I live in Netrokona, Mymensingh. Netrokona to be more exact. What do you do exactly? Right now, I'm a student. I am pursuing my study in Netrokona Golf High School. Well, my request to all of you who are watching us, please let us know from where you are watching us. Please comment down below. এবং আমিও শেয়ার করে দিচ্ছি আপনারা লাইভটি শেয়ার করে দিন এবং প্রমাণ দেখুন আসলে সত্যি অর্থে আমার স্টুডেন্টরা অনর্গল ইংলিশে কথা বলতে পারে কি না। So, well, Nguyen, can you tell me a little bit about yourself? Yes, sir, of course. Assalamualaikum everyone. I'm Mubashir Harun Nuhin from Netrokona. I would introduce myself by stating that I'm a student. If I feel like being more exact, I would say that I read in Netrokona Golf High School now, and I'm here today to say something about corruption in Bangladesh. In our recent political history, corruption has become a buzzword to this all-pervasive existence. In all our public sectors and even in our public organizations, corruption has been so rampant. Corruption has always been a constant phenomenon in our country, but recent drives against corruption and a huge public conscience and consciousness against it have given it a new momentum. Bangladesh has been viewed as the most corrupted country in the world by Transparency International consecutive 5 years. So both local and international pressure and call have created an urgency to fight against corruption in Bangladesh. Corruption is a matter of social disgrace. It is also a social vice. Due to corruption, only a handful of people gain, but the majority of the people suffer. It has now become a serious national problem. We must remove all corruption from the society in order to build a society based on equality, justice, and fraternity. Well, you said well. Thank you, Tiffany, uh, for being with us. And English বলতে না পারলে ভাববেন কিভাবে আর ভাবতে না পারলে কি করে আপনি বানিয়ে লিখবেন? You know mistakes are our syllabus, so people run told of mistakes. So এদের মাধ্যমে শিখতে হবে বলে কেউ হতাশ হবে না। দেখুন আপনারা প্রমাণ সহ আমার স্টুডেন্টরা কত সুন্দর করে ইংলিশে কথা বলে শত শত প্রমাণ আমি দিচ্ছি। Well, to take your English up to the next
cleverly can join and feel a difference. It's easier than it because of my own chemistry. So, Green, what's corruption or what's the meaning of corruption? Corruption can be defined in simple terms as unethical unfair practice or means to do any profit or benefit that goes against the law and hurts others' interests. In broad terms, corruption includes abuse of power, distortion of standard practices and principles, bribery, embezzlement, nepotism, favoritism, fraudulence, and illegal practices whereby a person or group through personal benefit or damaging others or country's interest. In our country, corruption has been so rampant that it has become a matter of fact of common affair. No government service or work could be done or is available without corruption. Thank you. To viewers, I feel proud to hold viewers and interesting সবাই প্রশ্ন করতে থাকুন যে কোনো বিষয়ে আর সরাসরি লাইভে আমাদের সম্পর্কে জানতে প্রশ্ন করুন যে কোনো বিষয়ে এবং দেখুন আমার স্টুডেন্ট অনার্বল নিচে কথা বলতে পারে কি না আমি শেয়ার করে দিচ্ছি আপনারা সকলে শেয়ার করে দিন উইল what are the causes of corruption? Corruption is a social evil. Moral degradation and ethical decadence is the main cause of corruption. People's unscrupulous activities, avarice, and greed to amass wealth, materialistic abuse of life, all this breed corruption. Besides these personal reasons, there are some social causes of corruption. Capitalistic economic system, equal distribution of wealth, etc. are the social and economic causes of corruption. Adding to this poor administrative system of government, a lack of laws and in order to society is also contributed to spreading corruption. The viewers are, if you have any questions, so she's happy to answer them. So please feel free to interrupt or if you have any questions, please do and drop your question. What are the effects of corruption? Sir, corruption has entered each and every core of our administration, public governance, office, and organization. In a poor and underdeveloped country like Bangladesh, the effects of corruption in economy and in politics are very devastating. If government officials are corrupt, people do not get a good service for them. If politicians and policymakers are corrupt, it affects and retars country's overall development. By doing corruption, a section of powerful people angles huge health and lead a very carefree and luxurious life. This creates a wide social gap and discrimination. Administrative and institutional corruption creates depression and grievances among people. Corruption in education system lowers down standard of education. All this personal and corporate or institutional corruption seriously hurts the image of the country, causes social and political instability, encourages economic and social crimes, and also discrimination and disorder in society. This, in the long run, hampers social and economic development of the country. Study shows that corruption is responsible for about 2% of GDP decrease and about 40% of development budget is either misused or wasted due to corruption. Well, thank you, Nuin. আমাদের প্রতিটি ব্যাচ ফ্রি অরিয়েন্টেশন ক্লাস হয় যেখানে আপনি আমাদের ম্যাথ কোর্স ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবেন আমিও শেয়ার করছিলাম আপনারাও শেয়ার করুন এবং যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করুন আর প্রমাণ দেখুন আমার স্টুডেন্টরা আসলে ইংলিশে অনার্গল কথা বলতে পারে কিনা সো লেটস চেক দ্য কমেন্ট বক্স সো এখানে আমরা অনেকগুলো কমেন্ট পেয়েছি এর মধ্যে আফরোজা আক্তার এক্সেলেন্ট কমেন্ট করেছে সে অ্যাক্টিভ আছে আমি সবাইকে আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যেন সবাই প্রশ্ন করে যে কোনো বিষয়ে so let's go ahead dear Nuin okay thank you and her pronunciation is so good. Okay, thank you for the appreciations. এছাড়াও আমাদের সাথে রয়েছে ফারিসা লিখেছে ফারিসা আমরা চেক আউট করেনি সো বেস্ট উইশেস নুই থ্যাংক ইউ সবাই উইশ করছে এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রিয়
দর্শক তাহলে এই মুহূর্তে প্রশ্ন করুন, যারা কমেন্টে বিভিন্ন ধরনের বাজে মন্তব্য করুন তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো প্লিজ লাইভে এসে একটি প্রশ্ন করুন আর প্রমাণ দেখুন আমার স্টুডেন্টরাও ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা বলতে পারে কিনা। সো কারো কথায় কান না দিয়ে সমালোচকদের কথায় কান না দিয়ে সবাই আমাদেরকে প্রশ্ন করে প্রমাণ দেখুন, না হয় কারো কথা শোনার দরকার নেই, দ্রুত যুক্ত হন আমাদের সাথে। সো থ্যাংক ইউ, সবাই কমেন্ট করতে থাকুন, আমরা প্রশ্নের অপেক্ষায় আছি। ওপেন চ্যালেঞ্জ, আমরা কখনো লুকোচুরি করি না, যেহেতু শিক্ষকতা একটা মহৎ পেশা, এখানে লুকোচুরি করার কোনো সুযোগ নেই। টিচিং আর চিটিং যেহেতু এক হয়ে গিয়েছে, এখানে আপনারা আমাকে ভুল বুঝতেই পারেন না জেনে, তাই আজকে ভুল সংশোধন করার জন্য এসেছি আপনাদের সামনে লাইভে। So will the next question for you, Nuin, what measures should be taken by us to prevent corruption? People's ethical sense should be strengthened. For this, a good education system which stresses on creating morality is necessary. Consciousness about corruption and fighting corruption is also necessary. Corrupt officials and politicians should be punished severely. We should have good and effective laws for preventing corruption. A just and cool society and judicial system is also necessary to prevent corruption. Accountable, transparent, and efficient administration is also necessary. We have to remove social injustice, social gap, and wide gap between poverty and wealth. Besides, anti-corruption commission should be made effective and independent so that they can fight corruption and prevent it. So it can be checked by social awareness and effort. Okay, we got another comment from Sadibna. Okay, সবাই তোমার ফ্রেন্ডস আই থিঙ্ক আর অপরিচিত কারো প্রশ্ন আশা করছি। প্লিজ যারা খুব বেশি বকবক করেছিলেন আমার বিজ্ঞাপনে তাদেরকে অনুরোধ করবো প্লিজ প্রশ্ন করুন, যে কোনো বিষয় আর প্রমাণ নেই। Well, learning English is lots of time if you don't practice it regularly. So for practicing, join our language club. It's our routine. Learning English is lots of time. ইংলিশ শেখা অষ্টম টাইমিং হবে যদি এটা প্র্যাকটিসিং এ না থাকে। সো আমার অনেক প্রথম স্টুডেন্ট আছে যারা এই ডিসেম্বর মাসে ঘুরতে চলে গিয়েছো, বেড়াতে মানে বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর দিচ্ছ, তারা কিন্তু সবকিছু ভুলে যাবে, বিকজ হচ্ছে এটা প্র্যাকটিসিং এর ব্যাপার, তো সবাইকে যুক্ত থাকতে হবে। হ্যাঁ, ওকে। So okay guys, if you want to improve or upgrade yourself, then definitely join us and feel the difference. I'll teach you how to say and what to say. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel if you haven't already. সো আবারও বলছি প্লিজ প্রশ্ন করুন, শেষ মুহূর্তেও আমি আছি আপনাদের অপেক্ষায়, যারা প্রশ্ন করতে চান এবং যাদের ভিতরে রয়েছে প্রচন্ড পরিমাণে জেদ, কমেন্টে এসে বাজে বাজে মন্তব্য করে নিজের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দিচ্ছে সমাজের কাছে, তাদেরকে অনুরোধ করবো প্রশ্ন করুন আমাকে অথবা আমার স্টুডেন্টকে। দেখি আসুন লাইভে যুক্ত হতে আমার লিঙ্ক নিতে পারেন, আমার সাথে লাইভ করতে পারেন, এরপর আপনারা বাজে কোনো মন্তব্য করবেন না, নিজের শিক্ষকতার যোগ্যতাকে নষ্ট করবেন না। সো কমেন্ট পাচ্ছি না, ওপেন 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 চ্যালেঞ্জে আছি, এরপরও কমেন্ট আসছে না, তার মানে হচ্ছে আমরা সত্য যাবো। Thank you. That's all for the timing. That's all for the timing once again. And Nuin, thank you for joining us. Take care.